next kita nak tengok apa itu carrying capacity ataupun kebolehupayaan population itu untuk menampung every individual dekat dia punya population lah. Okay, itu yang dikatakan carrying capacity. Sekejap. Okay, apa itu carrying capacity? Ia adalah maximum number of individual of a species ataupun maximum population size that can be supported within a defined space or habitat. Okay, itu yang dikatakan carrying capacity. And it is a dynamic because it's not constant sebab dia akan affected by environmental condition. Okay. Contohnya, alright, kita dalam contoh dalam cafe tadi kan. Okay, dalam satu cafe ada 100 students. Now ada penambahan lagi 100 students, so ada 200 students. Jadi kalau cafe itu somehow menambahkan dia punya makanan, dia menambahkan the amount of air, okay, dia alter dia punya environmental resistance tadi. Okay, now carrying capacity dah semakin lama semakin meningkat. Cafe itu mampu untuk menampung jumlah pelajar yang ramai itu tadi in terms of food, okay. Dan sekiranya cafe itu somehow dia besarkan dia punya space, okay, dia tambah kerusi, tambah meja, now lagi banyak students boleh makan dekat cafe itu. Itu yang dikatakan carrying capacity is dynamic and not constant because it is affected by environmental condition, okay. Apakah factors yang affect the carrying capacity? Okay, the first adalah the amount of resources available in ecosystem, contohnya nutrients, foods. Okay, tadi saya dah bagi contoh. The size of the population or community. Okay, kalau kurangnya individu dekat situ, tetapi food dia banyak, so carrying capacity tu lagi tinggi. The amount of resources each individual within community is consuming. Let's say dalam contoh dalam 100 students tu makan banyak sangat, okay? Berbanding dengan 200 students yang masing-masing makan sikit. Jadi ada perbezaan in term of carrying capacity di situ kerana the amount of resources of each individual consuming is different. And of course lah, the most important one is the available spaces. Okay, bila ada ramai individu at one place dalam satu community, pentingnya untuk ruang itu menempatkan setiap individu itu di dalam community itulah. Okay, itu yang dikatakan factors yang affect the carrying capacity, which is the maximum number of individual that can be supported within a defined space or habitat. Okay. Carrying capacity is described by the stationary phase of the logistic growth curve. Okay. Kenapa? Kalau awak tengok tak kisahlah walaupun banyak sangat resources, okay, tetapi disebabkan carrying capacity itu hanya mampu takat tu saja, maksudnya sekarang dekat sini memang akan flat lah. Alright. So ini untuk dikatakan carrying capacity tadi dia adalah amount of available resources, foods, the amount of consumed resources by each individual, size of the population itself, and the available spaces. And carrying capacity itu adalah the maximum. That's why lah dia akan membagi graf ini bentuk flat, kan? Kat plateau tu, okay, dekat nanti tak tengok fasa plateau tu, dia adalah carrying capacity because above that memang tak mampu dah nak tampung, dia memang kena flat. Itulah dia punya maximum number yang dia boleh accommodate a certain individual, a certain number of individual, maximum number of individual in a population. Alright. Apakah kepentingan carrying capacity? The important is to maintain the population size at an equilibrium. Okay, maintain. Okay, kalau environmental resistance tadi, kepentingan dia adalah to stabilize. The one yang akan maintain adalah carrying capacity. Okay, kita nak tengok apa yang berlaku. Next, kita nak tengok apa yang berlaku sekiranya adanya, let's say, population exceeds the carrying capacity. First adalah when the population size exceeds the carrying capacity, kita ada this phenomenon is called overshoot. Okay, here sekiranya carrying capacity, a certain population size melebihi carrying capacity, means that melebihi maximum number of a population yang dia boleh support in a population, apa yang berlaku? Environmental resistance akan increases. Okay, bila environmental resistance increases, apa yang berlaku seterusnya akan adalah death.
okay, akan adalah kematian sebab tak semua orang mampu dapat resources itu, tak semua individu mampu mendapat resources itu. Jadi individu yang tidak dapat resources itu dia akan mati. Pada ketika ini mortality rate, okay, the death rate is more than the natality rate. That's why dia akan drop, alright? The population size akan decreases until the population size reaches A. Dia akan drop and then naik balik and then dia akan sampai dia flat lah. Ya, awak boleh nampak ya, bila ada drop in the population size, maksudnya individual are dying, okay? More individuals die than being birthed. Itu yang berlaku sekiranya population size akan exceed the carrying capacity. Kita panggil overshoot. Apabila what happen is that kemudian population tadi dia boleh drop, okay? What happen bila population drop below the carrying capacity? Pada ketika ini kita boleh nampak the size of the population is enough, okay, is more than enough for the resources to support the size of the population. Maksudnya sekarang resources tidak akan deplete. There is no environmental resistance. Pada ketika ini, okay, the mortality rate is low than natality rate. Maksudnya sekarang, okay, bila the size of the population drop below carrying capacity, maksudnya bolehlah kita nak menambah individu, the amount of individual. That's why lah the death rate is lower than rate beranak, the rate of birth. Maksudnya sekarang kita katakan terbalikkan, the natality rate is more than the mortality rate. That's why kita boleh nampak mula dia drop, lepas tu dia akan start naik balik. Pada ketika ini the birth rate is more than the mortality rate. Kerana apa the birth rate is more than the mortality rate? Kerana available resources are abundant and there is no environmental resistance. Bila tidak ada pressure from the environment, apa yang berlaku is that bolehlah dia menambah dia punya size of the population. And sekiranya dia overshoot, apa yang berlaku? Dia akan back to this situation baliklah. Individu akan die balik, so akan drop balik. So these processes akan keep on happening on and on sampailah the population size dia akan stable. Okay, ini yang dikatakan stable lah. Alright. Pada ketika ini, when the population size is stable at carrying capacity, what we can say is that the natality rate is equal to mortality rate. Maksudnya the amount of individu yang dilahirkan sama dengan the amount of individu yang mati. Let's say ada 10 bayi dilahirkan, ada 10 individu akan mati. So maksudnya sekarang the population growth rate adalah kosong. Okay. Kenapa pentingnya carrying capacity ini? This is to prevent overcrowding. Okay. Kerana apa? It can causes diseases, pathogen and parasite to spread quickly. Okay, and the population has reached equilibrium, means that carrying capacity is known as stationary phase of logistic growth curve. Kita akan tengok nanti in the next slides. Okay. This one logic saja. You don't have, actually kalau you tak hafal pun tak apa, you hanya faham saja, you boleh explain. Okay. Yang dikatakan rate stability. Overshoot, drop, sampai dia akan stable. Alright. Kemudian apa itu natality and mortality? As I said, natality rate itu adalah birth rate, the number of offspring produced at a certain time. Manakala mortality rate adalah dikenali sebagai death rate, the number of offspring ataupun individuals die at a certain time. And sekiranya natality rate is more than mortality rate, lagi ramai yang dilahirkan daripada yang mati, maksudnya population size akan increases. Dan sekiranya natality rate, okay, the birth rate is lower than the death rate, maksudnya sekarang lagi banyak kematian, the population size akan decreases. And sekiranya birth rate is equal to death rate, population size akan remains constant. 10 yang dilahirkan, okay, pada masa yang sama 10 mati. Tak ada penambahan individu, tidak ada pengurangan individu. That's why the population size remains constant. Alright. Ini adalah the logistic growth curve. Okay. The first one boleh nampak penambahan individu itu akan awal-awal menunjukkan exponential growth curve. Kerana pada ketika ini biotic potential akan kick at its maximum. Cuma tiba-tiba dia akan start to melandai. Bila dia melandai pada ketika ini, environmental resistance starts to kick in. Okay. Environmental resistance start untuk influence the biotic potential. That's why dia dah start melandai. And sekiranya ada overshoot, apa yang berlaku, carrying capacity tadi dia akan make sure this population to be stabilized, okay, maintain, okay, the size of the population to be maintained.
sebab memang itu sahaja kemampuan this population to support all of its individual. Okay? The population grows exponentially at first, then fluctuates around the carrying capacity due to the presence of environmental resistance. Okay? Kemudian dia akan level out and become stable sebab adanya carrying capacity tadi. Dan the growth of the population is driven by both biotic potential but level off because of environmental resistance. Okay, itulah the logistic growth curve. Dan ini awak boleh nampak sekiranya kalau adanya environmental resistance, dialah yang akan menyebabkan tadi the exponential growth tadi dia dah start melandai. Cerita dia ini yang exponential growth ni sekiranya tiada environmental resistance. Bukan tiada environmental resistance, ada environmental resistance tetapi dia tidaklah influence the population growth itu sangat. Okay? But sekiranya environmental resistance tadi dia memang influence the population growth, that's why dia akan bagi this sigmoid shape graph. Okay? Inilah environmental resistance yang akan influence the growth of the population. Dan eventually memang akan ada carrying capacity lah, the maximum number of individuals that can be accommodated in a population. Okay? The population growth akan decreases as the population becomes larger and faces environmental resistance. Thus, converting an exponential growth menukarkan the exponential growth curve, the one yang J-shape curve tadi, kepada logistic growth curve iaitu bentuk sigmoid ataupun S-shape curve. Okay? The population size levels off and maintain and stabilize below the carrying capacity. Okay, actually dekat sini ada overshoot drop. Tetapi disebabkan kita nak senang nak faham, basically dia akan level off macam ni lah. We assume dia must stabilize terus. Okay. Now kita dah tengok all the factors that influence the population growth. Now kita nak tengok the type of the curves. Okay, tadi kita dah tengok kita nak tengok in the next lecture apa itu exponential growth curve and juga apa itu logistic growth curve. Ini yang kita nak tengok in the next part lah. And untuk human population dia memang menunjukkan exponential growth curve. Okay, dan untuk paramecium which is daripada phylum Celiophora, okay, which is daripada kelas phylum Celiophora daripada kingdom Protista. Okay, dia menunjukkan logistic growth curve. Nah, kenapa nanti kita akan tengoklah. And you should be able to explain the limiting factors which is density dependent factors and density independent factors in the next lecture. Okay.